Da merkt man, du hast es auch schon versucht. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. The one you wish to know about? I call her the ruler of death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. Oh, She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principle. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with many questions. I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions. Phlogiston is Tavak's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions. Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Night Wind is absent. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Let's go. Ich bin gleich wieder da. So, willkommen. Wunder der Welt. Vor dem Morgengrauen. Nur wenn wir uns zusammenschließen, können wir das Licht finden. Klingt nice. Jet, ich habe einfach, ich glaube heute war es sogar gewesen, bevor du gekommen bist, habe ich einfach Mondstadt, die Stadt des Windes und des fertig gemacht. Einfach auf 100%. 100%. Ja. Ja, ordentlich. Hat es lang gedauert? Hast du es gezielt gemacht oder war das so nebenbei passiert? Ne, da standen verschiedene Dinge dran. Und ich habe jetzt gestern, jetzt muss ich gerade nochmal rüber. Gestern habe ich ja das Sternfalltal gemacht, bevor ich schlafen gegangen bin. Und den pfeifenden Abhang. Und heute habe ich noch Klagewind-Plateau gemacht. Und eben Glanzkronengebirge habe ich auf 100% gemacht. Also die 4 Gebiete in nicht mal ganz 2 Tagen. Ist halt schon heftig, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. So, weiter Natlan-Story hier. Ich sag dir ehrlich, Jit,
bevor du dann meinen Account spielst, bin ich wahrscheinlich noch auf 4000 Primo Gems. Das könnte noch gut passieren. Hm. Mhm. Die Dings, die, Ansehensaufträge werden, also Kopfgeldjagden werden ja immer pro Woche wieder zurückgesetzt, ne? Hm. Ja. Ja. Habe ich mir halb gedacht. Ich kann mal gucken, wie hoch ich in Leo eigentlich bin. Danach, wenn ich den Auftrag durch habe, könnte ich da weitermachen. Wobei, nee, ich habe ja ein Gebiet habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier, Drachengrad. Vorher erst, aber da habe ich halt keinen Kompass, da muss ich echt suchen. Das könnte ein ganz schönes Gefriemle Ja. werden. Gerade kann ziemlich anstrengend sein. Also eigentlich geht der Anfang ziemlich schnell, aber bis jetzt sind teilweise wirklich. Vor allem, du musst ja zwischendurch, musst ja wieder immer entweder zu einer Statue gehen oder eben so eine Feuersäule aktivieren, damit du wieder geheilt wirst. Also damit du nicht erfrierst. Deswegen mag ich das Gebiet irgendwie auch nicht. Weil du halt immer diesen Gefrierbalken hast. Und dann erfrieren kannst, leider. So, hier rum, darum. Genau, soll ich eigentlich hin? Nee. Let's go. Weiter geht's. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. Whoa. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. This may be an unexpected outcome. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current... And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis... That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss, when the situation became unsalvageable, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, together,
Ayuzu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal. And I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Bin wieder Abyss da. for now. Komm zurück. Right. What happens when all 6 heroes are together? Ich tue jetzt ein neues Spiel ins. We will einfach, weil unleash ich a Bock hab. great power that can be used to thwart the Abyss. But only one. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her Und like zwar das an emissary allererste of the Heavenly Assassin's Prince. Wait, is that why Lol. you have the Ode of Res- Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. Like I said before, when a human ascends to the divine throne, their inner flame will awake. The same principle applies to the ruler of Death's power. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength. And That still sounds really risky. we cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. In the face of their bravery, I must respond in kind. spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so When you put it that way,
Paimon feels even more exhausted. Alright, let's head back. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich frag mich, wie das gerade geht. Zwischen das allererste Assassin's Creed, das allererste Call of Duty It's like something changed. It's definitely unusual, und dann and we habe should ich all noch be Call careful. of Duty But United. Don't worry too auf much. dem If there's one thing the Abyss fears, it's strength. ist auch If noch they einer think von den we're easy prey, ersten. they've got an. Oh, someone's calling us. Oder Tomb Raider Trilogie. Wow, gut. Something wrong, Trevor? Also ich bin nicht so Call of Duty Fan, ich würde sagen Assassin's Creed oder Tomb Raider, aber wie du lustig bist, wozu du Bock hast. Jit und Call of Duty. Das heißt mal. Also Call of Duty, da bin ich auch nicht so bin ich auch weniger der Fan davon. Ich habe zwar Call of Duty auch auf Xbox und Playstation installiert, aber dann nur wenn ein Kumpel zu mir da ist, wo wir dann miteinander in einem Team spielen. Ach, ich weiß doch. Call of Duty Black Ops 2. Ah, geile Zeiten. Ja, dann muss mal vorbeikommen, da können wir Black Ops 2 spielen. Zockt heute eh keiner mehr, Passi. Hallo, auf der Xbox 360 ohne Internet. Ja, wow. Das können wir auch zu zweit spielen an einer Konsole. Nope, we can't get well-made weapons and shields are. Listen, I'm not blaming. Multiplayer damals immer gezockt und dann immer gegen die Leute gekämpft. Einmal in Urlaub gegangen und dann so eine Runde Call of Duty Black Ops 2 im Multiplayer gespielt. Einfach alle Leute so richtig abgefuckt. Entweder weggesprayt oder mit dem Messer weggeholt. Oh, das war so Even the most mies. skilled craftsmen make Tomb mistakes Raider under pressure, and if You must Einfach be im exhausted Vorbeirennen. too. Und tschüss. diese Systemvoraussetzungen. don't worry, Windows I like it that 2000, way. 512 MB Arbeitsspeicher. Eine GeForce 3 Ti oder eine Radeon 9 Serie. Und als Prozessor Pentium 3 1,4 GHz oder Athlon XP 1500 Plus. Und als Festplattenspeicher 4 GB. Eine Vista-kompatible Soundkarte. Und eine zu 100% Granny? Windows 2000 XP oder Vista What's wrong, Granny? kompatible Maus und It Tastatur. looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time. Pretty sure I apologized those times too. What Das exactly were you allererste thinking? Being a Call wanted of criminal is Duty one thing, will but then you also als tried to pull off that whole thing in the Systemvoraussetzung ancient. Windows I'm not the one who needs an 98 apology. 128 Apologize to yourself MB for risking. Arbeitsspeicher. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know 1,4 I messed up. GB Festplattenspeicher. You better be sincere. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much, but I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime.
Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs. And Could you not? Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. Oh, Traveler, Paimon. Hello. Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, Shit. he can... Sounds great. We'll be there. Also ich Was hätte gibt's? auch noch, Was rein? ich hätte auch noch Need for Speed Playback im Angebot. Jet und Rennen fahren, das wär's doch mal. Also, ich. Battlefield 1942. Das ist auch schon wieder Shooter, passt auch nicht. Mein Junge. Driver Ich meine, San Francisco. Ja. Ich weiß nicht. Halo. Halo ist witzig. Halo Kampf Finish. um die Zukunft. Mister? Kanich, you made it back in one piece. Also, ich kann dir den schon nicht abnehmen. Ich weiß nicht, dass du gerne spielst. Also anscheinend Shooter. Die würde ich nicht anfassen, aber. Medal of Honor. Jetzt fehlt nur noch, dass Jit sagt, den Shooter will ich nicht mal mit der Zange anfassen. Ja, es gibt schon kein Shooter per se, den ich mehr hasse als an. Ist Selbst der Begleiter von Kinnish Stalker? fehlt die englische Was für ein Spiel ist Synchro. Stalker? Da ist nach jedem Buchstaben ein Punkt. Yeah, a lot Habt ihr gehört? happened while we- Selbst bei Kinnish, seinem Begleiter fehlt einfach die Synchro, die englische. Wait, aber es ist nur so ein kleines Pixelteil. Oh. Ist ja schrecklich. Warte. Kreiert's viel. Stalker sieht cool aus. Spiel auch das Spiel. Was? Spiel Stalker. Sieht Stalker. cool aus. Klingt so, als ob der Spieltitel real wäre. So richtig, der Spieltitel aufs Spiel abgestimmt. If you're done for the day, Ah, jetzt. we should get some rest. Ich halte was in die Kamera rein, Shit. In dieser Nacht. Oh, You warte. ready? Yep. Das kann man. Let's go meet the Lord of the Night. Ja. Sieht fancy aus. So, this is where hast you mich auch heard the mal Lord of the gesehen. night? Ja, das ist Guess mir that gerade auch means aufgefallen. She really So. has awakened. Hopefully we Ich habe made it before normalerweise she falls kürzere asleep Haare. again. Fret not. I'm Das ist still ein here. Wohnzimmer. So ein großer, offener Raum. Falling asleep is no less taxing an exercise. Ich weiß nicht, es ist einfach dadurch Sorry kalt, for dass das disturbing your Fenster rest, auf but ist. there's Ich something I friere, didn't have the wenn ich chance dich to in deinem ask you Zimmer sehe. earlier.
We need to forge a new Hier ancient ist name for the warm. traveler. Okay. But we ran into a problem. Ja, mir He's ist not immer noch from kalt, that land, deswegen so klima there are das no an, wenn records schon of auch him in the kalt Night ist. Kingdom. Ich I bezahle für die see. Heizkosten nichts, Malika must hold him in high regard. weil es alles It would mit über seem die the two of Gaststätte you are läuft. not simply Runter, here on also her über orders. die So, Gaststätte, what say you? Kneipe. Mhm. Deswegen bezahle ich dafür nicht Speak extra your und mind. die There are no Heizung, die others lassen sie so here. einfach nicht ausschalten. You are both my children, both children of Natlan. He is Da ist special. quasi He saved dahinter, Kachina and der devoted weiße himself to Schrank helping da us avert hinten, this da ist die disaster. Küche, da ist die Küche Natlan drin. owes him a debt. Da ist die Küche da. Ja, That kleine debt Küche. has not been repaid, and ja. with an ancient name, we can at least guarantee his safety. Even though Ist hier that quasi guarantee will noch come at the cost of your own life. das Wohnzimmer Yes. Ja, So, ist entspannt. und it's gerade true. das total vollgestellte Bett. Forging an ancient name consumes the life of the Eine craftsman. richtige Einzimmerwohnung, so wortwörtlich. Ancient name is an Ein act of Apartment. creation. It involves Achso, taking der disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But Oh mein Gott. it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, once that process is complete, Das sind the seed will hauptsächlich, sprout, ich habe and having ziemlich served its viele Spiele purpose, auf the CDs. outer shell will Aber das sind gradually da wirklich noch disappear. die, Forging an ancient name eine is von den no ersten easy noch. task. Die habe ich alle And geschenkt creating one bekommen. for an Outlander makes it even more challenging. Die wären sonst alle auf dem Sperrmüll If gelandet. you're Die Spiele here, funktionieren Yes, einfach because noch. I believe forging Aber ich this habe name ich will hab's be well worth it. auf meinem Gaming-PC noch nicht installiert. Nein. Die haben wir auf meinem Laptop drauf. Passi, das macht die nicht. Passi, das macht die nicht. Die opfert sich doch jetzt nicht wirklich für uns auf. Nein. No, das kannst du mir nicht erzählen. Bruder, warum würde man sowas machen? Ich will nicht, dass sich eine Person wegen mir aufopfert. Das ist mies. Nein. So geht das nicht. We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The Eine chance Grafikkarte may be mit exceedingly slim, but you still want to seize 128 it. MB. And you, Siglali, the anxiety you feel. It's because you saw something, yes? So, you know about that too. What is she Stalker habe ich talking noch nie about? gespielt. I've had concerns for a long time. Malika's plan needs Eine gute too much Möglichkeit, das time. auszuprobieren. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... Hast du das schon mal And you gespielt? did it anyway? What did you see? Nein. Ich habe nur mal Death. zugesehen, wie andere das gespielt haben. A key part of Malika's plan is using the six Aber irgendwie sah das days to ganz release the power Shabalanke obtained from the consider idyllisch aus. The price of using that power is death. You're saying Mawika is going to die in this war against Jetzt the mal abyss? unabhängig davon, ob du dieses Yes. Spiel magst, ne? I can't just ignore what I saw. Ja. That's why I need the Traveler's power. Guck dir mal diese CD I an. need the power of a Descender. Don't forget, Spiegelt ein Siglali, bisschen. even if it may seem Und like sieht einfach someone's nur fated to die, cool schwarz aus. the Ich weiß nicht, wie nature die of CDs sonst death and aussehen. fate are fate indicates what will happen in the Fine. future. The time, manner, and place are all predetermined. The Das ist das ruler of andere death's power will Call allow of Malika Duty. to triumph over the abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death Ja. cares little for the time and manner of a death. Fate may be able to influence the timing, but that is all the traveler can change. Wait, you're saying So we sieht might das be eher able to change when she standardgemäß. dies, So die but not CD. the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. Ja, die It's sieht beyond my eigentlich aber auch capabilities. cool aus. Ein bisschen Malika knows about platter. all this. Yes. Ansonsten. I imagine Bei, she den, has long bei Call of accepted. Duty, das sind dann Well, eher so I can't. speziellere Auflagen, She's die dann so so aussehen. strong.
She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, das I hier ist know auch they noch can overcome Standard. the impossible. Be it We shall have to wait and see. Die sind But I langweilig will aus, die hurry. CDs. My time Ja. is running out. It is my My honor to Halo. witness humanity in this moment. we won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, Weil was we'll dann find a way to Cisco? keep you alive. Thank you for saying that. But there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. Mittel auf The vorne. humans will continue to fight against the Abyss. And in the end, Und Stalker hat all da wieder was cease to Spezielleres. exist. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Alter, das Times variiert like these sogar, always fill me with auf welchen admiration Blickwinkel man drauf guckt. and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right. Ja, ich glaube, über Kamera funktioniert das nicht so ganz. Here, Nee, irgendwie nicht. this is my gift to you and an Aber ich extension glaube of my dir mal. will. It can record the traveler's experiences in this land. With Die it, sieht schon nice you can aus, forge von the Stalker. ancient name you desire. And the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Aber du brauchst immer eine Thank Sache you. für den We're alten sorry to ask CDs. this of you when your strength is already all but spent. Du brauchst Really? immer so einen Code. Thank you so much. Your Wieso? thanks are unnecessary. Nach der Installation musst du den Code eingeben, This ohne is den the Code kannst du das least Spiel nicht that spielen. an angel can do. Time for you to leave. Warum ist dem so? It's Das ist quasi eine Lizenz. I can't sleep with all the noise outside. Ein Lizenzschlüssel. So wie Forget zum it. Beispiel bei Let's den go check meisten it out. Spielen ist hier so die CD und dann ist der Lizenzschlüssel hier. Shilon and Silali. Aber reicht's nicht, dass man einfach eine CD hat? Ich meine, dafür ist die CD doch eigentlich da, oder nicht? Ja, schon, aber... Aber nein. We went to see the Lord of the Night. Ich and habe auch ein paar she Spiele, gave us da ist der this. Like I said Lizenz before, nicht dabei. I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Ich glaube, ich Natlan. spiele mal And Stalker. eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see. Ja, meine Grafikkarte müsste 128 MB haben. So gerade so. Oh, it's the two of us. And a sun in the middle. Oh, and that must be... It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about its form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient. It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. Oh, yeah. We'd feel bad accepting something like that. Oh, Oh. yeah, don't worry, you two. It's, Na you know, like you toll. saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mean. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask dann- anything in return for this. Nicht wundern, mein Exactly. Internet ist ganz kurz weg. Just take it. Well, if you say so. So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. So, hört man mich wieder? Ja. Mhm. Also ich hab gerade den WLAN-Stick rausgesteckt, ne? Ja. Damit ich das externe Laufwerk auf 3.0 USB anstecken I kann, see. ne? Ja. I'll send reinforcements. The remaining locations are remote with Discord no inhabitants. meldet, Let's bring our warriors keine back and Verbindung, ne? Understood. Dein I'll Stream spread the läuft weiter. Ne?
Geil. Obwohl kein Internet da What's going ist. on? Kachina said the Stark. abyss attacked again? Yes, it's Läuft, not looking good. Bruder. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now Stream ist halt wichtiger. What about the scale? What? all of Natlan, not just around. Aha. Could this also Nee, der be dachte sich some einfach kind of so. omen? Ah nee, der Stream If ist things einfach continue besser. like this, Den nehme ich then- jetzt. We won't last much longer, I know. Dieser But we're Assistent seeing. wird I don't have the gesorgt, strength to bla, fight bla, it bla, right bla, now. bla, This is its weiter. best opportunity and its final chance. Lizenzvereinbarung zustimmen. You're saying we just have to hold out for... It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and for caravans and adventurers trapped in the wild. Many of. All right, Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. As an important figure in the plan, doch jetzt Auroron nicht will der stay here. Ernst. Your tribe is too. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Das Ding sagt Messengers mir from bei the der Scions of the Canopy are Installationszentrum traveling schon, all dass die around Natlan. Grafikkarte zu Update schwach as I ist. receive intel from the various regions. I'll plan your Weiß next. sie doch Alright, nicht. no time to lose. Let's Ja, go. nee, ich hab zwar eine relativ schwache, das ist nur eine GeForce GTX 1060 mit 6 GB. Aber trotzdem für so ein altes Spiel, was nur What about us? Where should we go? 128 I MB received word braucht, that a small team escorting das sind doch civilians back to the stadium das was ist doch in attacked. 6 They GB won't be doch able to locker hold out for dabei. long. Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. Weiter. Welche Festplatte packe ich denn? Ach, nimm mal die 2 Terabyte. Adobe Laboratory da installieren, damit die das Handbuch lesen können. Nein, das brauche ich doch nicht. And we're off! Hey, this thing is Und pretty direkt X convenient. brauchst du auch nicht aktualisieren. It's not only fast, but also saves us a lot Ey, of Passi, jetzt fliege ich genauso wie du. Wie du letztens. Ui. Ist ja funny. Da muss man gar nicht laufen. Lol. Whoa. There are warriors fighting everywhere. Seems like chaos in the making. Drauf Good da! thing for the battle reports. Kämpft gegen die Tiere. Haut dem auf die Fresse. Der Salame Allah. Ist so chillig, ich flieg einfach die ganze Zeit hier durch die Gegend. Aber der Vorteil bei den CDs, du hast nicht das Problem, dass du Internet brauchst. Da kannst du komplett offline machen oder eine miserable Internetleitung haben. Du kriegst trotzdem tot. Das stimmt natürlich. Look, they must be trapped. Let's go help. Okay, das Ding ist hier angedockt. Reinforcements, thank goodness. Ja, Salame! Stalker, was ich da habe, ist sogar eine ungekürzte deutsche Version. Easy. Es geht um Drogen Thank you und for coming. Gewalt. We Ja, were almost schön. at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming, wave after wave. At least we got here in time. You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere. That's not important right now. We need to I know, but these were medical supplies. It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Now we can head straight to the next location. What other areas need help?
Here, take a look at the latest messengers from the Scions of the Canopy sagt are aber auch, traveling dass mein all around. If Arbeitsspeicher you see a wenig messenger from the Scions of the Canopy, Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight. So let's split das up. kann aber Choose where nicht you want to go and hinhauen. we'll take the rest. still looks like they could use some help here, though. These supplies. It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the monsters... What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Wenn man 512 MB Arbeitsspeicher braucht und ich hab 32 GB Arbeitsspeicher drin, das muss doch reichen. Also, Traveler, can I ask you if my mother's a doctor? I'm worried. She's not a... Of course, we've got... Thank you. Also, that makes ja, it easy. Polaris, jetzt kann ich auch erstmal nicht aufgehen, ne? Was? Kann ich auch erstmal nicht aufgehen. Ist mir egal. Do you get... Ich gehe auch nicht auf. Polaris zieht durch. normal? Not at all. You're here. Oh, Ja, ich zieh auch durch und ich werde auch wahrscheinlich auch schauen, dass ich die Gebiete jetzt auf 100% maxe, die nächsten. Schau auf der Karte nach und wähle eine Ort der Verstärkung aus. Okay. Darüber. Abflug. Leute, wir sind schon da. Ah ne, wir können mit dem Heißluftballon fahren. Achso. So ein Ding war's ja. Auf dem Heißluftballon. Abfahrt. Genau, wenn du, bevor du dann jeweils in den Kampf reingehst, erscheint bei dir vor dir was, ne? Ich Davor weiß. noch. Und da kannst du Figuren ändern. Ich brauche keine anderen Figuren. Mein Team ist stark genug. Allein, dass schon alle Schiene mit drin ist. Sie rasiert Aber alles weg. Beziehungsweise, ohne zu interagieren, läufst du einfach nur in das Feld rein. Dann, dann ploppen dir solche Heilsymbole auf und die kannst du dann einfach durchlaufen. Ja. Und dann wirst du geheilt. Da kannst du dich dann jedes Mal voll heilen. Bruder, wie lange braucht denn so eine Fahrt, ey? Da wäre ich ja schneller da gewesen, wenn ich geflogen wäre oder gelaufen wäre. Oder Teleportationspunkt genutzt hätte. Ja, jetzt weiß ich, warum ich mich gestern aufgeregt habe. Hey, Kaniche just ran past. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. Ja, weil man kann das Ding schneller fliegen. Ja, ich hab mir dann gestern dann auch, ich hab mich da auf den Heißluftballon gesetzt und hab nebenher was anderes gemacht. Fliegst du die ganze Zeit da so rüber, denkst du so, wann bin ich denn endlich da? Was für ein Scheiß, ey. Mann. Da fliegst du gefühlt 3 Jahre. Oh, wir sind nach 3 Jahren endlich angekommen. Lel. Everything looks good so far. Wait, those Saurians are fighting the abyss. Unbelievable! Attacking cute, innocent Ah ja, ich hab mich schon Saurians. geheilt. Come on, let's Nice go. one. Rain outlines your fate. Witness it. Let's dance. Und tot. It's all right. You're safe now. The bad guys are all gone. Go and find your friends, okay? It's dangerous out here. It's best to stick together. Okay, then. Shoo! Shoo! Come on, shoo! Nope. Still nothing. Let's see. Oh, it's one of the battle reports from the Ich geh Scions mal of the kurz meinen Canopy. Nikotinhaushalt This auf. must be what the Saurians were. Looks pretty recent too. We can Erst use mal it das to figure out where to go Smoken gehen. next. Ja.
You're right. Maybe they just dropped it by accident. Anyway, we saw the battle report, so you guys don't need to worry anymore. Mr. In 38, danke für deinen Follower. Vielen, vielen Dank. Well, what do you want to do? Follow the... Ja, lol, wir sind schon da. Wir wurden einfach teleportiert. Lol. Laid bare. Oz, reveal! Body and mind. No, my sword. Ring cutter. Ring. Attack. Overruled. As you wish, mein Fräulein. Go, Barbara, go! Witness the power. Everlasting as the moon. Transfixed. By royal decree... Rain outlines your fate. Midnight Phantasmagoria! Easy. Thanks for the help. Yes, per his order, we're now under the Pyro Archon's command. Not everyone understood his decision, but our Lord's orders take precedence over all. We're alive because of them. They saved us. Well, guess that means we should thank you guys. Agreed. Where are you headed? The people of the Springs? That was the plan, but I don't know if it's safe anymore. I suggest heading to the stadium. Most of the manpower will be focused there, so it'll be safer than staying with the tribes. Once we take care of these monsters, some of our soldiers will escort you. Thank you so much. Guess a little extra help never hurts. People from all over Natlan are heading to the stadium. That area needs to be the center of our defensive efforts. If your other tasks are complete, I'm sure the people there could use your aid. Hearing those words from you also feels quite strange for me, but I can only accept the situation at hand. Dass das komisch ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Normalerweise reden wir auch nicht mit den Fatui. Ja. Auf die Art und Weise. Normalerweise haben wir immer Krieg mit denen. Wow, there are so many people here. Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. Oh, lol. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. Overruled. Kommen noch mehr Monster. My turn. This is where you fall. Time to act. Ring cutter. Transfixed. Wings of darkness, come, Laid bare. Witness my rise. Transfixed. Ich bin gerade mitten. By royal... Boah, besser ist es. Kindisch kommt auch eingeflogen.
so cringe, dass dem seine englische Synchro fehlt. Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. It's so dangerous out there. Just not that Paimon's complaining, it's just... Okay, that's enough out of you! Paimon redet einfach mit sich selbst. Man denkt einfach wirklich, sie redet mit sich selbst. Ach Mann. Ist das cringe. Eieiei. Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the Archon. Good idea. Okay. Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. Looks like we're on the same page. Okay, was gibt's? Also ich bin hier noch in dem Einrichtungsassistenten, ne? Aha. Zur Installation. Mhm. I managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. Erstmal den If I Key die, eingeben, der mit dabei ist. Mhm. Dann kann ich weiter. my life is super important. Got it. Wenn es nicht Thank you diesen again for leading. Lizenzcode hat, ist das Spiel installiert, aber du kannst es nicht öffnen, du kannst es nicht spielen. Ja. Drop. Was? Und du musst dann erst wieder, wenn du diesen Code hinterher dann holst, dann, ne? Musst du diese Installation erneut starten, damit du wieder da reinkommst und den Code Sure did. Dargo made sure we got back safely before rushing. Plus, we managed to deliver the medical supplies Und da to the das dann auch stadium. noch so ein altes Spiel ist, musst du bei jedem Mal spielen, muss CD im Computer drin sein. Es ist nur ein Teil, ist bei dir drauf installiert. Und den Rest sieht es sich dann immer von der CD. Mhm. Wanna get some rest, Traveler? We have to head out again in a bit. Das ist dann so ein bisschen was, bisschen was schwieriger quasi. Ja, nimm doch das Icon. Den Haken bei der Sitzung eingestellt. Man weiß, man... Go on. My turn. This is where By royal transfixed. There are too many of them! They just keep coming! Let me read you. Nur ein Bonus-Ding, dann kann man noch 3 Stück Midnight Phantasmagoria! für, wenn man noch Bonus Overruled.
krasse Szene. Ja. Yo. Bruder, was? Tschüss. Oh mein Gott. Yo, was geht ab? Bei solchen Spielen auf CD. Besonders bei den älteren. Musst du immer auswählen, der ist Oh, das ist schon viel zu alt. Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. No. Das macht sie jetzt nicht, oder? Achso, sie hat nur etwas davon eingesetzt. Achso. Ich dachte gerade. Auf Windows Vista Service Pack 2. Funktioniert das jetzt? Nein. What was that? Nicht. Laugh all you want, it's gonna eat you. Das Ausführen des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da das nicht gefunden wird. Durch eine Neuinstallation des Programms kann das möglicherweise Problem lösen. The fact that Deadpan can reach is this Nein, das nerve. machen wir nicht. Let's go. Datei nicht gefunden. Ja, nee, ist klar. Bruder, dieses Schlachtfeld einfach. Those Saurians are fighting each other. No, wait, something's wrong. Ach, wir sind schon They're drin. abyss monsters. Ich benutze einfach Barbara gleich. Oh, it's revealed. Lady Gray, Rain outlines your fate. Know my sword. Hi. Also gut. Witness the power of Guhua. By royal Witness my rise. Overruled. Schlachtfeld hier, ey. Over here! Come on, quick! Hey, wake up! They're all dead. Oh no! We were on our way to the stadium with our saurians when that dark entity emerged in the sky. Seconds later, the abyss monsters appeared. They fought till the end to protect us. And now... Right. You need to get to the stadium. Come on, we'll take you. I guess. Thank you. Oh, I'm so sorry. Truly I am. May the Wyab watch over your souls. Huh?
Jetzt muss ich das Ding nochmal wegmachen, damit ich die scheiß Desktop zur Verfügung stellen kann. Paimon knows, it's just... But anyway, right now, let's focus on getting them to the station. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If... Need the latest battle report? We don't have too much information, but as I understand, the folks at the Scions of the Canopy Outpost suffered a large-scale abyss attack. If you're free, please head there immediately. Digga, das ist echt reinstes Desaster. Anzahl von Monstern 1930. Und da tue ich die, wo ich die schon richtig niedermetzeln tue. Man sollte ja glauben, es wird weniger, aber die schicken halt immer wieder neue. Der Abgrund. Ganz ehrlich, Monster, fahrt zur Hölle. As you wish, mein Fräulein. Rain outlines your fate. Let me read. Transfixed. No rest for the... Everlasting as the moon. Laid bare. Was ist jetzt mit Lady Bear? Wo sind die denn? Ach, hier. Stay back! Wait, here? What happened to the monsters? All of them? But there were so many. What's the situation here? Any others? The warriors protecting our group all fought to their deaths. We weren't about to sit around waiting to die, so we snuck out and made a run for it. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du Nachrichten Maybe we... when I was in my prime, I could have handled them all by myself. Yeah, take our hot air balloon and head to the stadium. Oh, but won't that hold you up? If... What the? How is anyone still here? I thought the monsters had captured this place. Yes, of course. Leave them with us. What's the matter? We need to go. It's just... I can't help but think things might have turned out differently if only I'd chosen to fend for myself sooner. It's not too late. Maybe even for me. I might be an old bag of bones, but I used to train in the spear, and I bet I... Let's get going. I'm gonna fight to the very end. Just like they did. Thanks again for your help. We'll be all right from here. Okay, but be extra careful on your way back. We'll see... You bet. Till then. Doesn't look like we'll be able to find anyone here. Du kannst sogar alle Leute sehen, die sich gerade in einem Chat befinden. Overruled. My transfixed. No, my sword. By royal... This is very fraught. Laid bare. Nope. Nobody here. The latest intel said the Children of Echoes need support too. Let's head over. Oh mein Gott. These warriors are struggling. Quick, what's up them? Das ist mir auch nicht aufgefallen. Du hast ja deine Moderatorenliste angepasst. Ja. Musste ich ja. Oh,
sind insgesamt 3. Ja. Wenn man Story-Bot mitrechnet. Wings of darkness! Come, sever... Overruled. Rain outlines your Gab's fate. da so viele Probleme. Rain cutter. By royal decree! Midnight Phantasmagoria. No, my sword. Witness the power. Everlasting as the Normal, wenn moon. du dann Leute aus der Community nimmst, Thank you die so das much. auch kennen. You saved the day. The enemy attacks grow stronger with each wave. Given how few of us are left, I think it's time we cut our losses. Yeah, everyone needs to stick together. Best to... Better late than never. Time to evacuate. For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who... Those are the options. We're abandoning this base. With our limited numbers, I can't promise that we'll be of any real assistance to the Children of Echo's war effort. Even if we do join them. Now then, anyone who wishes to keep fighting... Really? Even after my less than rousing speech? Why would we give up now, after everything we've been through? We didn't stick it out this far just to admit defeat. We can't give another inch to the Abyss. We have to fight them back. If not for our own sake, then at least for our fallen Very well. For Natlan. For Natlan! We may be few in number, but our will remains strong. We will join the ranks of the Children of Echoes. Okay, well, Richtig take care motivierend of gerade. yourselves. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Was kommt jetzt? Oh no. Shoot! That creepy abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weak. Then let's head over and check on them! Okay, los geht's. Wir machen Abstecher da hinten. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da drüben, da drüben, da drüben. Schnell. Müssen helfen. Dürfen hier keine Verwundeten lassen. Gibt's ja auch noch Heilung? Ja, danke. Rein. Oh Gott. Paimon can't believe it! Digga, alles mit leicht gespickt. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft, It's too darn strong, our attacks are useless! Oh, why isn't anything working? At this rate, the abyss is just gonna keep sending more and more monsters. The next wave will be here soon. We need to get out of here. Let's check the area for survivors and hurry! Laid bare. Oh, Grippy, I'll protect us. This is very fraught. There's just one battle report left, and it gives a long list of places where the dangerous substance has been dropping. This is the first report we've had in ages, which means the messenger's job has become all but impossible. But there's nothing we can do about that. Our priority is to get to... Even if we don't find any survivors, maybe that strange substance over there won't be as rock solid... Oh mein Gott, das ist assi. Das Ding kann man nicht kaputt machen. Mann. So ein Rotz. Was? Also, wieder Eigenschaften. Mobilität.
Minus XP Server Pack 2. Aber wie war das nochmal? Und fahren. Let's go. Minus XP Server Pack 2. Also, Jit. Ja. Ich kann dir sagen, mach dich drauf gefasst, viel zu kämpfen. Das wird insane. Gut. Das ist doch genau das. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dass es genau das Richtige ist. Was? Kämpfen. There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. Das wird ja immer schlimmer. Oh mein Gott. Ist das assi. Ich sehe es doch so kommen in irgendeinem Akt. Wenn es noch ganz dumm läuft, wird einfach unser Luftballon angeschossen. Das wäre doch ganz kritisch. Ach, der wird schneller wegen dem Wind. Aha. Oh, da drüben ist ja schon richtig Party. Sieht man ja jetzt schon. Das wird jetzt gleich sehr, sehr heftig. Hey, jetzt hat gar keinen Bock. Hä? Ach, das ist erst da hinten. Oh mein Gott. Wir müssen noch so weit fahren. Traveler, this war seems too much for Paimon to take. Paimon bleibt stark. Ist Okay, zwar nicht einfach was let's so. do this. Also, Polaris, erklär mir mal bitte eine Logik. Perfekt, merci. Was? Oh, thank Erklär mir goodness mal those eine people Logik. are still standing. Warum? Was soll ich dir erklären? Twitch, also auf meinem Handy, Benachrichtigung von Twitch, dass du, ja, vor 1 Stunde und 50 Minuten online gegangen bist, ne? Ja. Live gegangen bist. Ja. Und der Nachtschattenclan habe ich jetzt. By gedacht. royal Rain, outline your Keine fate. Ahnung, Huh? ob das so ist. Let me leave you alone. Let's dance. Das ist genauso wie bei den Benachrichtigungen. Twitch tut manchmal,
die Benachrichtigungen nicht weiterleiten an die Leute, was ich nicht verstehe. Overruled. Odds revealed by Rein outlines your fate. Ja, wird die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert werden. You've got to get out of here. Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. At this point, retreat looks like our best option. The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that the Pyro Archon is guarding the flame. As long... What's this? Water, and some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? We got enough people to hold our own here. And it's high time you took a break. It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Traveler, you must be exhausted. What is it? Oh, you're right. Well, then guess we'd better go warn them. It's your decision. If you want to set off right away, Paimon will come... Passi, wie lange hast du dich da durchgekämpft? Oh no, the monsters have already stormed in. Ich hab die Viecher schneller platt gehabt als du. Ja, tschüss, Digga. Chill doch. Mach mal halblang, Minion. Aha. Okay, aber das gefällt mir. It's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Kachina, he and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before... Stay safe, Kachina. Come on, let's get this done. Sehr motivierend. Okay, das funktioniert zumindest schon mal, aber... By royal decree. Bildschirmauflösung ändern. Das sieht ja total scheiße. Alright. Selbst mein Windows sieht scheiße aus. Midnight Phantasmagoria. No, my sword! Rain cutter! Ah, ja, jetzt. Einmal auf P einstellen und einmal auf Vollbildschirm deaktivieren. Odds revealed by... Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Everlasting as the moon! Transfix! I'll protect us. Eine Asus Gaming Serie. Hear the echoes of the valley! By royal decree. Overruled!
Let night fall! Rain cutter. Let's dance. Let the mountain's veins boil. Rain outlines your goal. Laid bare. I summon thee! Das zwischen den Bildschirmen. Midnight Phantasmagoria! This is where you fall. Man kommt nur noch mit dem Affengriff raus. Rückzug. Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. I appreciate your help. How are things out there? Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Malika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is, but as long as there's even a sliver of hope, we should catch up with the group. Let's go. Bildqualität. Maximum. Schwierigkeit, das ist gleich auf Meister anfangen. Ja, nee. What? Isn't that Chaska's tribe? She said But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this rate, it won't be long before, and with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there too. Then there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still... Traveler Paimon knows what you're about to say. Yeah, Paimon sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Yep, we'll leave the Children of Echoes to you guys.
85. If there was ever a time to push ourselves to the limit, that time is now! Wait, over there! It's Cheska and Koichi! Traveler! Over here! Hurry! No, my sword! Let me read you a verse. I'll protect us. Wanted my full attention, did you? Witness my rise. Transfixed. As you wish, main Fräulein. Die Grafikeinstellung passt nicht. Der akzeptiert meine Grafikeinstellung nicht, wenn ich im Spiel Grafik What happened to auf her? Maximum She's mache. covered in abyssal energy! Please, save her. Der hängt hier gleich glatt das ganze Spiel um. How's that, Koichi? Any Da better now? funktioniert es. Koichi? Ich habe bisher jetzt nur dieses Call of Duty oder auch mal das Need Cheska. for Speed oder I used to think Mom and Dad were crazy for I was the younger sibling, but I always Da felt hatte ich like nicht it was solche my Probleme, aber job to Stalker help macht Mom mir and grad Dad Probleme. take care of you. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I... Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time. The abyssal contamination is gone now. Just I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong. I just didn't want anything to happen to you. I worried about you so much. But now, the fact that you survived an abyssal contamination was... The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels... No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And it might take me some time, but I'll find a way to make it work. It's okay, Cheska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. Aha, Get it now. You keep forging ahead, sis. Never slow down. And never hold back. Komm, bitte nimm mir das an. Spread your wings and fly free. Because that's who you are. Das ist ja die perfekte Auflösung von meinem Monitor. Koichi! Koichi! Koichi? Oh oh. Cheska? What happened? What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared. Koichi did say
off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. If only we were faster! Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it. Wait, what's happening to Cheska? How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. There is only one way to find out. She needs to spread her wings and soar to new heights. My life's suffering shall be my epitaph, to remember the pain I endured, and finally transcended. Let's take Koichi somewhere safer. Bruder, dieses Bild, Alter, das ist so grausam. Oh mein Gott, nee. Alter, na. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, if we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice. Time for this war to end. Oh mein Gott. Jetzt kommt was sehr interessant sein wird. Chat. Ach du Scheiße, jetzt wird's happig. Ah ne, da kann man nicht durch, schade. Wie komme ich da rein? Die ganzen Tore sind doch zu, wie soll ich da reinkommen, Mann? Ey. Jetzt aber. Oh mein Gott, das wird jetzt so ekelhaft. Everyone, are you ready? Okay, das sind also die 6 Helden. Okay, gut zu A wissen. bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun.
anointed with flames. She shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. Ja, dass man kindisch seine Voiceline gerade nicht hört, das ist so ekelhaft. Oh, nervt My mich life's das. suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally come! Was kommt jetzt? We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! Da funktioniert die Voiceline von Kindisch. Für diesen einen Moment wollt ihr mich verarschen. Oh mein Gott. Lol. In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! Tschüss. That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. We'll come with you. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly... Not really. But now's not the time to deal with it. The conflict and suffering in me are there to test my character. And make me the person Koichi believed I can be. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them. Oh, da geht's da ab, ey. Hier ist reinste Party gerade. What the hell hier? Voila! By royalty... Overruled. Witness the power of Guwa. No, my... For Natlan! Voila! Angriff auf das Ding hier. Weg mit dem Scheiß, Alter. Kein Bock mehr jetzt. Might. Everlasting as the moon. Let the show begin. Whoa, look that! Aerial support from Moika? Look how powerful she is now. It's borderline unfair. Also das Spiel funktioniert bei mir nicht. Das ist natürlich scheiße. Let night fall. Hängt sich komplett auf. Overruled. Und ich krieg halt jedes Mal halt von dem Spiel die Fehlermeldung, dass die Grafikkarte nicht akzeptiert. By royal decree. Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it. Thanks for the back.
Also, ich krieg das Spiel schon zum Laufen, aber da muss was, letztendlich in das Windows 11 Betriebssystem eingreifen, da Änderungen vornehmen, dann würde das Spiel laufen. Okay. Aber dazu habe ich jetzt gerade nicht sonderlich Lust drauf. Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulan. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Aber da ist es kalt, aber da ist es mit solchen Spielen überhaupt gar kein Hal's Problem. coming in way too hot. Is it possible to mute him? Weil ich habe halt dementsprechend den Laptop so von der Software technisch habe ich Windows so weit erweitert, Oh mein dass ich halt Gott. sowas spielen kann. Krieg! Backup has arrived. All right, give him hell. Vengeance for Koichi. Scheißding. As you wish, mein Fräulein. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Wegkratzt das Ding. Boy. Oh mein Gott. Och, Mensch, das geht. Ich habe zwar das Assassin's Creed CD, aber keine Kachina, Lizenz. over here. I'll send you up. It'll be quicker. Super. Der Passi, everyone's was safe. warst du bei Please dem go on Teil ahead with gestern the nicht others. so richtig geflasht oder was Need war some more los? time, I promise. I won't hold things up. Oh, roar on. Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit. It's too dangerous. Oh, ich hab mir irgendwie mehr erwartet. Bruder, jetzt bist du aber fordernd. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Sowas ist räudig. Hey, you're Sei back. nicht so gierig. That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to butcher a whole army of monsters. Everyone, get this now off the table. So charge! Let's give them everything we've got. The Children of Echo's territory is secure. All monsters down. All good here at the People of the Springs, too. We... Masters of the Night Wind are also safe. Should I go support the Flower Feather clan? Things are still pretty rough over there. I'm already en route. Already? But you were just at the stadium. Leute, ich werde nun schlafen. Yeah, well. Was? Oh, Ich werde nun schlafen gehen, Leute. Gute Nacht. What Das should ist we do eine about the gute Collective Idee. of Plenty? Ich gehe auch schlafen. No need to worry. I just... Dann habe ich vielleicht morgen genug Energie, die Archon Quest 3 und 4 durchzuspielen. Wer game weiß. plan was to... Ich sag ganz ehrlich, du wirst We ain't gonna geflasht let them sein. get away with that. More abyss tumors have descended. All Also over the für stadium. der We need someone to guard the main Aktivbox entrance. auf jeden All right. Fall This is the Zeit. final...
Ja, merke ich. Gut, dann gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Gut, na. Transfixed. Also, diese Nacht. Jo, guten Abend, bis morgen. Ich weiß halt nicht, wie viel Uhr das ist nachgeht. Was? Ich weiß halt nicht, wie viel Uhr das dann ist nachgeht. Ja, ist ja nicht schlimm. Also, ich kann höchstens nur sagen, ich bin dann da, wenn ich da bin. Ja, passt. Ohne Uhrzeitangabe. Passt schon. Haust du rein. Shadow Raven, let night fall. No, my sword. Witness the power of Lake Bear. By royal decree. Ready, steady, go! Overruled. Rain outlines your fate. Rain. Odds revealed by... Transfixed. No, my soul. Everlasting as the moon. Witness the power. As you wish, mein Fräulein. Digga, ist so heftig jetzt. Oh mein Gott. Lol. We won! We won! Der wird jetzt aber noch lange nicht vorbei. Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. Oh mein Gott. Warte, ich muss mich kurz muten. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished.
we emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Woo! All right! I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Ich bin gleich wieder da, Chat, warte kurz.
So, Chat, da bin ich wieder. Wieder am Start. Ich muss nur kurz gerade was machen. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. I guess if our lives are no longer at risk, things... That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. But no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen. Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need, and that is the Captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your... Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. Ja, so ist das. Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Ahau? Why are you so incapable of being nice? The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, they got up, but it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she... That's good to hear. All's well that ends well. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the princess. Similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see her soon. Hey, Auroron! How are the Masters of the Nightwind doing? Granny Seat Lolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine.
I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrade's presence a little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Ah, welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I just... If only I'd been quicker. I'm sorry. Now is not the time for that. Make it a large? True. My 500-year plan has almost come to fruition. Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so... It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch! Are you always gonna have that kind of power from now on? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? A clear conscience. Great answer. That's how life should be lived, to the fullest, with no regrets. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. You and I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others. The final battle will be very dangerous, and I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. Alter, war das jetzt ganz schön heftig, ey. Ach du Schande. Wo ist denn die Treppe, Mann? Hm? Ah, hier noch. Okay. Puh, das war aber jetzt auch ganz schön heftig.
Hey, Traveler, Paimon. There you are. I've been... Oh, hey, Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. What? Are you serious? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear... I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power. But if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned... Go easy, though, yeah? Don't worry, I said a drink. Then... Da bin ich mir nicht so sicher, ob das bei einem Stückchen bleibt. Bin ich mir nicht so sicher. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised them tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. Oh mein Gott. See this? Schon mal so ein Vorgeschmack zu bekommen ist so nice. And it's not just any ancient name, but Malipo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Malipo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiangozi? Boah, sie zu spielen, das macht so Spaß. Ich schwöre, wenn ich sie hab, dann, das ist dann noch krasser. That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even... Come on, one more round. After the darkness will come the dawn.
No one fights alone. Oder sie als Charakterin dann zu spielen, das wird heftig. Aber wenn ich drüber nachdenke, wie die Story in Natlan zu Ende geht, da schaudert's mich schon echt. Ich meine, klar, es ist noch nicht zu Ende, aber trotzdem. Look at the sky. It's getting brighter at last. Ihr wisst, wie ich das meine. Wie ist es gerade ein sehr berührender Moment. Pyro Archon will guide us. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bark. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. My domain is death, and its power comes at a great price. I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of death. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the Abyss. And it will, as their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to... Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and... Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Die Story, die war so heftig gerade. Jeder würde sagen, das ist nicht heftig, finde ich aber schon. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together,
You can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future. Until if you have any other questions, please ask away. Oh mein Gott, wird das heftig. Vor allem, wir sind jetzt einfach schon 3 Stunden live, ey. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? The Outlander with deep ties to this land returns. And this time... The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules. How do you know this? I see. So, the Ruler of Death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight. And I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls. And a hope for Natlan's future. Was verlangt der jetzt von der? Wie lang wird dieses Kapitel noch geschrieben? Okay, Akt 4 ist abgeschlossen, okay. Ah, shit. Geil fühlt es sich aber trotzdem nicht an, das sage ich euch ehrlich so, wie es ist. Bruder, war das jetzt heftig. Damit war es das erstmal. Wir haben es durchgezogen. Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist es, glaube ich, 1 mehr geworden, weil wir gerade ein Abenteuer gespielt hat. Oh mein Gott, war das heftig. Boah, nochmal 500 Primo Gems in die Kümmel rein, Alter. Das ist lecker. Ja, das würden wir bekommen, wenn wir jetzt die Story von ihr spielen würden, ich weiß. Was steht da? Was? Zeit. Steht da. Okay. 40, 60, 80. Lol, man kriegt noch 400 Primos so auf den Nacken drauf. Und das ist doch die verbleibende Zeit, die man dafür hat. Alter! Alter, man kriegt einfach sowas mit reingeworfen. Das ist ja echt ekelhaft. Tschüss, wir haben... Yo, wir sind fast auf 4000 Primo Gems und ich habe noch nicht mal richtig groß gegrindet. Digga, wir sind fast wieder bei 30 Bulls oben. Was ist denn da los? Boah, das wird so lecker schmecken, wenn wir erstmal auf den Pyro-Archon gehen. Boah. Ich kann mich gar nicht zurückhalten. Also das ist echt das wird der größte Stream sein, den ich je gemacht habe. Aber das Ding ist, wir müssen jetzt das mal noch aufbrauchen. Das kann ich dann mal spielen. Becken der unzähligen Flammen. War das das? Ich glaube schon, oder? Stand da doch dran, oder? Becken der unzähligen Flammen war das. Ja, der Becken der unzähligen Flammen. Genau. Was anderes gibt's da nicht, nein. Nein, gibt's nicht. Also es ist wirklich nur das, okay. Das ist aber echt krass, ey. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn wir hier... Was sagt denn der aktuelle Fortschritt da?
Aktueller Erkundungsfortschritt. Warum 31, hä? Wo ist das? Hm? Ach, das ist da. Lol. Ich dachte, damit wäre das Becken der unzähligen Flammen gemeint. Hm. Tequemtal ist es also, okay. Ja, aber ich kann noch nichts herstellen, weil ich halt noch nichts hab, ne? Ah, dafür hat man noch etwas Zeit, okay. Wenn man es gleich machen würde, wäre nice, aber... Einfach hier alles schon auf 100 gezogen. Also ich sag euch ganz ehrlich, bis der Pyro-Archon kommt, habe ich richtig viel reingeholt. Das wird so richtig Primo-Jams hageln. Alter, das ist so... Oh. Was wollte ich jetzt? Ich wollte mal in Leo gucken eigentlich, wie viel ich da habe eigentlich. Ja, genau. Ich gehe mal da eben gucken, wie viel ich da schon habe und dann müssen wir mal gucken. Wir sind bei 5 gerade, okay. Bei 6 könnten wir Geo-Kompass herstellen. Ich müsste nur gerade gucken, wie das in Natlan geregelt ist. Ob es da auch einen Kompass gibt oder nicht. Wo ist das Ding? Ach ja, da war ja was. Da gibt es ja für jeden Stamm ein. Die abkratzen, Alter. Sala. Ich möchte was in Erfahrung bringen, bitte. Kopfgelder können wir ja auch machen. Okay. Natlan-Aufträge haben wir eh nur noch 2. An die Nacht, was der Nacht ist, reif für Jäger. Also hier haben wir nix. Warte mal. Oh nein, wir kriegen den Pyroschatz-Kompass erst, wenn wir das erreicht haben. Ist ja mies. Sehr schnell bei dem erreicht wurde. Oh nein, ist ja eklig. Das heißt, wir müssen Stamm für Stamm durchspielen, um das hinzukriegen. Ist ja mies. Das heißt, wir können das nur bei einem Stamm immer machen. Ist ja eklig. Das heißt, wir müssen das alles durchspielen, um das hinzukriegen, oder was? Ist ja eklig. Ja, aber trotzdem hast du ja nur das hier verfügbar, was du hast. Mehr hast du ja nicht. Bei 40 würdest du noch bei was bekommen und bei 60. Ey, super, Alter, das ist ja natürlich wieder geil.
Stimmt ja, ich wollte Gigi's Waffe endlich mal leveln. Aber dadurch, dass ich jetzt hier die Sphäre mache, könnte ich es eigentlich auch verballern. In Dings umwandeln wieder mal. Man müsste nicht so oft reingehen. Weil dann gehe ich da ein paar Mal rein und dann war es das halt für heute. Also wir sind heute halt sehr, sehr durch, echt. Also ich gehe jetzt auch gleich nachher offline. Ich spiele jetzt auch nicht mehr großartig viel, weil ich bin auch ziemlich müde. Hä, da können wir einen noch herstellen. Warum? Egal. Bringt ja eh nichts. Reicht uns ja trotzdem nicht. Ja, so ist es halt. Wie viele haben wir jetzt von denen? 2 von 3 bestimmt wetten. Ich gucke nach, ich gucke nach. Nein, das ist das Falsche. Wir haben einen. Cool. So gut aus. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich war jetzt gerade vorher da gewesen. Hey. Hier war's. Dann spielen wir das jetzt eben noch und dann gehe ich eh offline, weil ich bin so durch. Jetzt können wir 4-mal rein und dann war's das eh heute. War's es jetzt für eh. Jetzt, was jetzt eh gewesen. By royal decree. Laid bare. Oh, protect us. Oh. Rain outlines your. Overruled. Oz, reveal. No, my sword. Let me weave you a verse. Let the show begin. Wir schauen und reinhauen. Können rein. 1 von 4. By royal decree. Transfix. Ring cutter. Laid bare. Midnight Phantasmagoria. Not good. Rain outlines your. A minor. Let me weave you. Batz. Nochmal reingehen. Ja, okay, wir haben jetzt noch 2 Mal und dann ist eh Schicht im Schacht. Da kann ich alles reinhauen jetzt erstmal. Oz, reveal. Ring cutter. Transfixed. Overruled. By royal decree. Rain outlines your fate. Let me weave.
Die 043, das ist so mies. Alessino schlitzt halt aber auch alles auf, was sie sieht. Da kennt sie gar nichts. Sie denkt sie einfach nur so, ja, Schlitz, Schlitz, Schlitz und gut ist. Batz. Boah. Da geht's rein, hey. Oh. Oh, das war's gleich. Wir sind gleich durch schon wieder. Oh, it's revealed. Rain cutter. Laid bare. Overruled. By royal decree. I let my guard down. No, my sword. Witness the power. Transfixed. This is where you're from. Na, und damit sind wir durch. Das war's. So, letztes Mal. Patz. Ja, jetzt haben wir alles geholt. Das war's. Ich weiß, das ging sehr schnell. Nee, das wollte ich doch gar nicht. So, zack, 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 zack. Teleportieren uns ein letztes Mal. Dann stellen wir den ganzen Bums her. Beziehungsweise erstmal ins Schwert reinfließen lassen und dann gehe ich hier offline. Zack. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Stärken. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder ordentlich von dem Zeug, ne? Zack. Schwert wieder aufwerten. Wäre ja jetzt lucky, wenn es reichen würde, ne? Was ich noch bezweifle. Zack. Wieder vollladen. Batz. Wieder hochleveln. Alter, das Ding ist einfach zu greedy, Alter. Was ist denn da los? Ich klick gerade wie ein Weltmeister. Zack. 60. Zack. Nein, mir fehlt was. Was soll das? Ich wäre fast bei 70 oben. Ah, nein, 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 nein. Ah, Respekt, das Schwert ist schon bei 60 oben. Oh mein Gott, es ist so greedy. Nee, fehlt mir jetzt ernsthaft was? No, oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Geokulus könnte man herstellen. LOL. Könnte man herstellen, wenn ich wollte, aber brauche ich gerade nicht. Was wollte ich jetzt? Irgendwas fehlt mir gerade. Nein, 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 das ist es alles nicht. Hä? Jetzt muss ich gerade wieder gucken, was mir fehlt. Bin ich doof? Was fehlt gerade bei Gigi Schwert? Waffe. Verstärken. Beute von schwarzen Schlangen. Oh, das sind die vier wieder. Oh nee, gegen die habe ich keinen Bock jetzt. Wie viel kann ich kaufen? 12. Wird sich hoffentlich gelohnt haben. Ja, die Waffe ist einfach schon auf... What the hell? Die ist einfach schon auf 70 oben. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich nur gucken. Ich hoffe, mir reicht das natürlich noch. Wäre natürlich jetzt bitter, wenn nicht. Ich muss eh wieder herstellen, aber ich mache heute nichts mehr. Ich bin heute durch. Ich kann nicht mehr. Warte. Ja, das will ich herstellen. Nein, das reicht nur noch für 1. No, wie viele bräuchte ich?
Wie viel brauche ich dafür? Na, ich will nicht mit dir reden, lass mich nur. GG's Waffe, Timeset, Waffe, Stärken. Oh, das ist greedy. Es würde sogar genau reichen. Wenn man heute alles farmt, dann würde es wirklich wahrscheinlich genau reichen. Es ist so greedy. Ich muss halt wirklich jetzt noch farmen gehen, nur um GG Schwert zu verstärken oder was. Es ist so nicht mehr witzig. Das ist echt nicht mehr witzig. Ach Leute, davon kann ich sogar noch 6 herstellen. Aha. Reichen wird's mir trotzdem nicht. Kein Ding der Welt wird's mir reichen, oder? Sag mich ehrlich. Es wird mir nicht reichen, oder? Selbst wenn mir das jetzt reichen sollte, trotzdem. Was ist mit den anderen Dingern? Hier. Davon kann ich welche herstellen. Zack, zack. Wie viel kann ich dann davon herstellen? 3. Reicht mir aber trotzdem nicht, ne? Soweit ich gesehen habe, habe ich nur noch 1 von 6. Muss man einfach mal gucken. GG. Waffe. Stärken. Mir fehlen genau 2 von den Dingern und 2 genau von den Dingern, um das hoch zu stacken. Ich könnte kotzen. Die Waffe könnte heute auf 90 liegen. Es ist nicht wahr. GG's Waffe könnte heute genau auf 90 liegen. Ich dreh durch. Oh mein Gott. Und dann fehlt nur noch das Schwert vom Reisenden. Das muss man auch erfahren. Das kann ich aber jetzt diese Woche nicht mehr machen. Da wird halt nur noch genau das hier fehlen. Diese Fesseln. Oh mein Gott. Ist das greedy. Jetzt müssen wir mal gucken. Digga, warum gucke ich immer die ganze Zeit danach, Alter? Was ist mit mir gerade? Waffe verstärken. Jetzt muss ich ernsthaft da runter, um die Viecher zu quatschen. Was ist da los? Und was ist? Hä? Was war gerade? Was ist denn da? Okay, schön, dass du auf der Durchreise ist. Juckt mich aber relativ wenig. Oh mein Gott. Ich will ein. Dankeschön. Ehre. Ehre in den Arsch hinein. Oh mein Gott, das Vieh hängt hier. Oh nein. Ich brauchte für den Kristall wieder. Da ist er. Laid bare. Get rain cutter. As you wish, mein Fräulein. Ich kann gleich so guten Gewissens schlafen gehen, ey. Rain outlines your fate. Let Overruled. Yeah. Danke dafür, Bruder. Nett von dir. Uns das einfach so zu geben. Sehr, sehr nett. Ich grind hier nur noch durch und dann
Mal noch die anderen Tierchen töten und dann anschließend, aber jetzt kann ich auch ins Bett gehen. Ich sag euch, danach ist Schluss. Danach gehe ich auch offline. Weil ich bin so durch jetzt. Ich habe so viel gemacht eigentlich. Eigentlich war der Auftrag schon so hart jetzt für mich. Ist der da unten oder ist der hier oben? Der müsste doch hier oben sein, oder? Wenn ich mich nicht irre. Der Bree wird hier oben sein. Also ich denke mal, ich weiß es nicht. Ne, hier oben ist er nicht. Hä? Ah ne, der ist da unten. Da unten ist er. Auf ihn mit Gebrüll. So, genau positioniert. Und weg damit. By royal Laid bare. Rain cutter. Danke. So, da drüben. Zack, zack. Wir gehen da rein. Wir hauen den einen rein. Irgendwo hier muss er doch sein. Wo ist der Bree jetzt? Ist der weiter oben? Oh mein Gott, nein, der ist da oben. No. Wie soll ich da an den hinkommen, bitteschön? Durch das Bounce-Pad vielleicht hier. Vorhin tut mir das nichts. Ich kann die Wände nicht hochklettern. Jetzt da hingehe. Bringt halt null. Ah ne, wir müssen da durch die Höhle, deswegen. What greater pleasure is there than the unexpected? No, my sword! Rain outlines your fate. Let me leave you a Danke dafür. Eure Aufträge nehme ich jetzt noch nicht an. Ich muss erstmal mich hier darum kümmern. So, wo ist der Bree jetzt diesmal? Der soll hier irgendwo sein, aber auch. Ne, ohne mich. Wo ist er? Hier ist er auch nicht. Ja, wo soll der denn sein? Ganz unten. Ja. Oz, reveal. body and mind. Rain cutter. Und dead ist er. Nochmal darüber. Dann holen wir uns noch von dem anderen das gleich. Also von den Dings, ihr wisst schon. Mann, ich kann nicht mehr reden. Dann holen wir uns gleich nur noch von dem einen das. Und dann war's das heute. Nee. Ich will doch nicht drauf fliegen. Ja, wo chillt der Bruder?
Let's dance. Hi. Ach, der ist da unten in der Höhle. Wahrscheinlich, oder? Ja, er chillt da hinten hinterm Tor. Mann, ich komme da aber nicht rein. Das ist so gottlos. Das war das, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich kann ja nicht hinter das Tor gehen. Ist ja eklig. Oder kommt man da irgendwie anders rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich komme da nicht rein. Egal, ich kann es erstmal nicht ändern. Ist halt so. Das war der Punkt gewesen, wo ich mich letztes Mal aufgeregt habe. Weil ich da nicht reingekommen bin. Mann. So eine Kacke. Jetzt fahren wir das erstmal hoch. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und immer nach allem suchen muss. Das ist so nervig. Hä? So ein Stück davon. Das wird eh nicht reichen, um mir schwer